Раз, два. Думаю, мне должно быть слышно. И, возможно, даже видно. Угу. Поэтому всем привет, с вами Анти, и сегодня мы вновь отправляемся в игру под названием The Council. Почему? А почему нет? Я бы хотел ее все-таки допройти до конца. Не любой, конечно, ценой, но мне все же интересно, что будет дальше и что будет в конце, и помрем ли мы по окончании всего прекрасного, или будем чемпионами просвета с нашими решениями, ну, уже однорукими, уже без девушки. Что-то как-то не очень. Что-то как-то в целом, да. Ситуация у нас не самая радужная, но... Ну, все можно исправить, правда? Наверное, наверное. В общем, сейчас хочу хотя бы запустить игру. Что я сейчас закрыл, простите? А, это я уж подумал, что закрыл ОБС. Но нет. Но нет, ОБС я, слава тебе, Господи, не закрыл. Могу перемещаться вот в это вот меню. Он работает. Точно работает. Просто у вас не показывается ничего. Извиняюсь, просто для оптимизации производительности я скрыл экран предпросмотра в ОБС, чтобы не было лагов, не было фейзов, не было всего остального печального. Сохранение 1, 2, 3, 11 глава под названием «Наконечник». 11, по-моему, из 15 глав в сумме. В общем-то, надеюсь, что все будет хорошо. Все должно работать. Продолжение 2. Наконечник. Вход в склеп. У нас есть даже выбор, что почитать. Эрудиция, логика, языкознание. Кстати, в сумме всего получается 10 книг. Еще осталось. То есть 4 главы, 10 книг и 2 этих. Ну, собственно, ладно. Мне почему-то очень громко. Да просто пацан тебя пнул пыльным кроссовком в штаны, а ты ему... О, господи. Ну, в принципе, будет знать, что так делать нельзя, и что можно за это хорошенько получить. Столь невоспитанных детей все-таки иногда стоит воспитывать. К слову, как у вас в плане громкости с этим переключением всякого страшного ядрить? У вас как все это громко идет? Прям как у меня. А если вот теперь? Теперь тоже очень громко, но хотя бы сойдет. Хотя бы сойдет. Это минус 15 дБ, если что. Я убрал сейчас. Начать задание. Поехали. Посмотрим, что будет, собственно, дальше. I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions, and then, without even realizing it, I became lost. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Louis, you really must learn to conceal your weaknesses better, if you don't want your foes to use them against you. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all.
and to no longer suffer the random hazards of history. It is the natural order of things, Monsieur de Richet. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Filthy swine! I'm going to open this damn door and skin you alive! You're not going to get the better of us! Mother? Louis, you've come around. How do you feel? It hurts. Mother? Я извиняюсь, я забыл. Я забыл, что эта игра захватывается очень странно. 6 кадров, да-да-да-да. Я забыл совсем об этом. Я извиняюсь. I can't feel my arm. Louis, I had to cauterize it with what I could find. Where's my arm? We'll get through this, Louis. Don't worry. I think I found a solution. You'll see. We gotta leave. No, don't put your arm in there. Louis, we can't leave without it. It's our last chance. I need to see this through to the end. I must do it. We've done it, Louis. Look. Stubborn as a mule. Come on, up you get. I'll help you. Easy does it. You've lost a lot of blood. And now what? Let's take what we came for. Как вам удалось открыть дверь? Wait. I've gotta know what I did wrong. That is one fearsome mechanism. В чем же его In fact, хитрость? If I hadn't watched you beforehand, I would never have found the right combination. Tell me, where did I go wrong? Обсудить гвозди. Точнее, на последнем этапе спросить. Well, how did you manage to crack the puzzle? Then I had to link the crown of thorns to the date of the crucifixion. Терновый венец. Вот что я But I забыл. failed to understand the first time. With that theme in mind, I chose 26M, which represents the 26th of March. To conclude, I had to use the armillary sphere to find the moon corresponding to the day of the crucifixion, which turned out to be in the first quarter. All that was left to do was to link all those elements on the same axis. Господи, ужас какой. Это на самом деле самая сложная загадка всей игры, по ходу дела. Читайте письма гостей, чтобы узнать в их стремлениях особенностях характера. Мы играем уже 4-й эпизод, мы играли в эту игру уже больше 15 часов. Какого черта? Вы нам это советуете? Склеп, 23 января 1793 года. The Council. Эпизод 4. Burning Bridges. I don't know, but we better not hang around. Предостеречь. Be careful, Mother. As if me saying that will make any difference. Knowing Mortimer, I wouldn't be surprised if he rigged his crypt with traps. So you think the door is not enough? Do you want to wait Да. for your other hand? You've got a point there. We have Oh. to find that weapon. Должен отыскать What do you оружие? know about Возможно. the Holy Lance, Louis? The what? The lance of Longinus the Centurion. Что-то припоминаю. The centurion that pierced the side of Christ with his lance. That weapon naturally became a holy relic. Exactly. Seriously? You don't really believe that fable, do you? Every fable is founded on true events. I'm not saying that everything adds up, but imagine if it really did exist.
Very well. Это бред какой-то. Well, now you know what you need to find. Pardon? I have to get to the wharf to prepare our departure. Let's get off this cursed island as quickly as we can. We shall come back when К we are бою ready. два одноруких человека. Hang on. Louis, let's first get to safety. We shall come back when we have the upper hand. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Hang on. At least tell me everything you know about this lance. But I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Зачем вы выстрелили в Hang on Эмму? a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for this? Да? Я настаиваю на No, ответе. mother. Why did you betray her? Listen, Louis, I don't think you've really understood my interest in the Al-Azif. It's not just simple curiosity about some old relic. You tried to kill her. And I had no choice, for crying out loud. It must not fall into the hands of the demons, or we are all doomed, don't you see? Listen, I don't know exactly what it contains, but I prefer to be one step ahead. If they want it, there must be a reason. And even if I don't know what it is, I want to stop them for safety's sake, no matter what. Nothing will stop you if I understand correctly. Not Enough, even... Louis. If you could see the extent of their power as I do, then you would understand what I'm saying. All right. We'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lance, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. And if I get caught? If they catch you in possession of the lance, we're all doomed. Do you understand? Perfectly. Good. And go talk to Piaggi. He's the one who probably knows the most about this. А никого не будет смущать, что у меня руки нет, как бы. Ну, мало ли. Мало ли, ну всего-то руки у человека нету. Да вообще никого интересовать не будет, да? Наверное, не будет. Давай будешь как Геринг, а Геринг тоже был с одной рукой? Или что? Что такое? The sarcophagus is engraved with the name of Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. Вспомнить, кто That это. was the Pope from the Middle Ages who inspired the Third Crusade. He gave the Roman people the power to elect their magistrates. Политическую роль изучить, отойти. О, здорово, привет, Скайрим, приветик. Рад тебя видеть. Мы тут в каком-то весьма странном месте. С кучей надгробий. И абсолютно без света. Ну да ладно. Не, Геринг другой штукой страдал, но артефакты искал. А на нерве вся штука такая. Понял. Геринг, а как правильно? Я вообще не понимаю, что происходит. О, какое-то перышко. Смотреть. I can see that this spear has a so-called leaf shape. It is copper rimmed. I can see the tip is engraved with the symbol of the Eye of Ra. Ну, вряд ли оком Ра Христа того. Вот тебе и 6 часов море воров в день. А что не так, я не понимаю. This one has no name. I wonder who it was for. Что не так-то? Второе принадлежало первому? Maybe. Я вообще не понимаю, что происходит. Можете ты, пожалуйста, кто-нибудь объяснить, что не так? И почему я этого не понимаю? И могу ли я вообще отсюда выйти? Ну, скорее всего, могу я отсюда выйти. Но мне, скорее всего, нужно будет придумать какое-то оправдание для пастора. Вообще, Геринг — это эсминец американский.
Понимаю. Что это? О. Якорці. Якорці це хорошо. Мед тоже це хорошо. А новый левел так вообще прекрасно. Что такое? Флавиацилий. Кто это? Господи, тут этих могил до звезды. Я не знаю, какую открывать и где вообще это копье искать. Это самолет японский вообще-то. Неплохой такой самолет разведывательный, да. Искал что-то в небе, возможно. Интересно, я здесь смогу отрастить руку с помощью магического ритуала какого-нибудь? Хотя нет, эта игра слишком реалистична. Эту книгу больше не буду читать. Силы в дуплом. Или я могу ее почитать? Найти зацепку. And saw that he was dead already. They broke not his legs, but one of the soldiers with a shimmering lance pierced his side, and forthwith there came out blood and water. And he that saw it bore witness, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe. A shimmering lance? What is this telling me? Думаете, как могло выглядеть копье? Medieval hermetic traditions evoke the idea of using noble materials for relics, which the monasteries often made themselves in order to attract pilgrims. Of course, they had to inspire greatness. So here we might think of gold, whereas a centurion could not have hoped for anything better than copper at the time. The true lance would not have been a luxurious weapon. The name of the Roman soldier who killed Christ never appears in the biblical canon. Yet, it is said that he was a centurion and was called Longinus. Лонгин его звали. Поплавок зарой тебе. Это же H6K. Что? Учили предмет гвоздь. А зачем? Ладно, мне нужно найти там Лонгина. Я понятия не имею, где он тут находится, но где-то точно должен он находиться. Надеюсь, что ваши 30 FPS там есть. Это вряд ли Лонгин. Тут якорцы. Ты Лонгин? Нет, ты Флавиацилий. Не ты, значит. Значит, кто-то другой. The sarcophagus has been ravaged by time. It's sort of ageless, I guess. It's entirely sculpted. Изучить надписи. These grooves, cuneiform script. This is humanity's oldest alphabet, the language of Babel. Sadly, no one today even knows how to decipher it. There's also some text engraved beneath in ancient Greek, Sargon. О, мед. Что ж такое? We can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. Ну, два копья мы осмотрели. Около этого можно обдумать. Ты жив. Это прекрасно. К слову, как твой экзамен, Скайрим? Ты хотя бы смог его сдать? Однорукий бандит.
Просто интересно, как я буду это объявлять всем. Вспомнить, с кем он был. Да никем он не был. А тут еще есть один проход? Да, тут есть еще один проход. Может, здесь похоронен Лангин? Да здесь вообще нельзя смотреть. Вообще нельзя смотреть. Туда тоже нельзя. Вообще никуда нельзя. Нет, вот туда можно. О, открыта новая черта дотошный. За что? Открыта черта бесцеремонный. Серьезно? Я дотошный и бесцеремонный. Спасибо большое. Sarcophagus of Lord Mortimer. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. А, то есть выбор уже сделан, да, подвинуть крышку. Great. Now let's see what's inside. Можно я заберу оставшийся мед, все такое? Нет. Нельзя, ладно. В общем, Лангина почему-то нет. Ну и ладно, к слову, Макс, поздравляю тебя уже с 53-м уровнем на канале, держи сердечко. Ты молодчага, спасибо, что смотришь. Не. Что это? Это мед. It's a honey. I can see that this lance has a so-called leaf shape. It is clearly made of iron, and I can make out a sun engraved on the tip. То есть у нас есть 3 копья. Или чуть больше. This lance has a leaf shape. It is copper-rimmed. The symbol of the Christian fish is engraved on the tip. У нас есть 4 наконечника, 5, 6. У нас есть 6 наконечников. Твою ж дивизию, нигде не сказано. 7 наконечников. 7 наконечников и нигде, абсолютно нигде не сказано, какой из них нам нужен. Это мы уже осматривали. Жесть. Это абсолютная жесть. Я не знаю, как мы это будем, в принципе, осматривать. И искать нужный. Мы пошли к папе римскому сгоняем. Может, у него что-то будет. Извиняюсь, сходим. Мы же все-таки в приличном обществе. Возможно, хотя бы он поведает нам какие-либо тайны. Ну, кстати, я уже почти восстановился, получается. Мне нужно отыскать копье Лангина. В книге говорится о сияющем металле. Да, все металлы сияющие. Допустим, есть там копье медное со знаком рыбы христианским. Что есть опять? Якорцы, по-моему. Во, золотой эликсир есть. Уже неплохо. А сюда мне... Кармелитская вода тоже мне не нужна.
Какой-то голый мужчина. Он нам тоже не товарищ. Это что такое? О, китайская монета. Неплохо я так зашел. Господи, какой же это все-таки огромный лабиринт. Ну что ж. Давайте поищем Папу Римского. И где он может быть? Скорее всего, правда, в своем номере, учитывая время дня. А точнее, ночи. Но все же мне кажется, что здесь никто и никогда не спит. Это немного меня напрягает. И тарелки все в крови. Странное место. Почему-то я начал замечать это после всех событий. Хотя, возможно, стоило замечать раньше. Хотя так всегда, когда узнаешь правду, потом начинаешь замечать то, чего не замечал никогда. Не думал вообще о том, что это можно заметить. О, мед. Great, it's a honey, bro. But it's not money. I'm sorry. Слово, как у вас там в плане FPS? Нормально ли все? Это Авраам. А не Линкольн, это Вашингтон, извиняюсь. Же Линкольн с Вашингтоном. Ну, норм. Окей. Спросите копье судьбы напрямую. Начать издалека. Давай напрямую. That's good news. But be careful, Louis. You might end up getting noticed. Do you know anything or not? No, I regret I don't. But why not ask von Wallner? Theology is his field, after all. That's an idea. In that case, I'll try and find him. You are keeping up the good work, I see. But I'm telling you, keep your guard up. Everyone is rather on edge right now. You're right. Thanks for everything, Mr. President. See you later. Угу. То есть он вообще никак не обратил внимания на то, что у меня руки нет. Ну ладно. Так бы и ладно. Всего лишь человек без руки бегал. Вот резко так. Все хорошо. Абсолютно никакого. Ничего подозрительного. Ладно, мне нужен фон Вернер. Фон Вернер, получается, и кардинал Пьяджи. Годой не нужен. Так, это мой номер, по-моему, или это... да, Луи де Рише. Это мой номер. Ле кардинал Пьяджи. Здравствуйте, уважаемый кардинал Пьяджи. Опять придается чревоугодию, это в плане... То есть ты намекаешь на то, что кардинал... Ну, реально намекает на то, что кардинал такой себе. Ой, звездец, конечно, в этом плане. Только кармелитская вода получается, да. Такое себе, такое себе. Это весьма странная картина. Вряд ли она как-то связана с Христом. Его плотью и кровью. Ой, могу на балкон выйти, кстати. Весьма красивый балкон. Но я все же пока останусь там. А это что ж такое? Дорогой Джузеппе, увы, я слишком слаб, чтобы ехать. Поблагодарите от меня сэра Грегори за приглашение к лорду Мортимеру.
Уверен, вы и без меня во всем договорились. Передайте сэру Грегори, что мы исправно следуем его советам насчет вашего знакомого, кардинала-епископа Рамонти. Полагаюсь на вас, да хранит вас Господь. Джованни Анджело Браски. Кто-то очень знакомый мне, судя по имени, но абсолютно не понимаю, кто это. И откуда я его знаю, точнее могу знать. Золотой эликсир. Да, Джузеппе все оценивает, я так скажу. Это не огромная банка меда, нет? Ладно. Что такое? Описанные заметки лорда Мортимера. Хорошо. Где, отойди отсюда. Что? О, коллекционная монетка. Ля, какие формы. Давайте осмотрим. Еще один осколок янтаря. Ничего себе. Плюс еще. Опа, пинусы и голые жопки. Ну, это... Это я не виноват, это искусство. Мы в музее. Ну же, как видишь, тут ничего такого не видно. Юноша с овном. Это вообще Иоанн Креститель. Священная картина. A look at his personal papers. Of course, it's in Latin, the language of the church. Уроки латыни пропали даром. И сами меня заставили часами сыграть латинские глаголы. Various representation criteria, of which are shown the most common throughout the centuries, and in different forms. If Piaggi's notes are anything to go by, the weapon I'm looking for is shaped like a tapered spear. That should help me identify it. Светящееся копье с клиновидным наконечником. Очень интересно. Прям очень интересно. Где я вам найду такое копье, светящееся с клиновидным наконечником? То есть оно должно быть из драгоценного металла. То есть, скорее всего, это медь. Плюс... О, как же это описать? Плюс клин. Не помню, как выглядела эта штука. Были там вообще, в принципе, клиновидные копья. О, кстати. Не могу взять, потому что это якорцы. А чья это комнатка? Моя? Месье Дорише, да, это моя комнатка. Ну, в моей комнатке делать почти что нечего, поэтому... А Данте, оставь надежду всех сюда входящий. Ну, спасибо. Да. И теперь фон Вернер. Я вообще не помню, где он живет. Вряд ли его комната. Чья? Это Вашингтон, по-моему. Ага, Вашингтона тут тем более нету. Что-то я не вижу никого под именем фон Вернер. О, здравствуйте. Еще юноша, да, юноша. И фон Вернера здесь нету.
Да, вообще тут есть хоть кто-то? О, погоди, там что-то есть. Ловкость. Ну давай допрыгнем. Комедическая вода. Ты издеваешься, что ли? Воспользоваться знаниями. Тритиум чемикум. Загадочные заметки. Смотреть. Золотой эликсир, неплохо. Смотрите, разбросанные вещи. Еман, культист какой страшный. Смотреть солому. Это логика. Я понимаю эти символы. Интересненько. Прочесть письмо. Ну, это не так интересно, можно отойти. Лямит куб найти. Копаем, у тебя случаем меда нету. Химические сосуды. Нормально. Может, здесь что-то есть? Посмотреть книги, давай оккультизм. What have we here? It looks like a kind of biography on Longinus the Centurion. Truly, Volnir has done everything he can to get information about that lance. I'd better keep this one though. Did he say? Damn, that's all I need. Maybe he knows something about the lance. What happened? You've lost. Oh, how horrible! Your hand. It's an accident. To tell you the truth, Accident? Are you joking? You have lost your hand, Louis. We've got to do something. It's been done. I've been given treatment, rest assured. I admit that I didn't truly realize the consequences of my recklessness. So just stay calm. Yes, of course. But Louis, it's your hand. I know. Please, there's nothing I can do about it. I know. I made a mistake, but it's too late now. It was an accident. I only wanted to inspect the place to find my mother and, well, I fell into a trap. The result is appalling, I grant you that, but at least I can guarantee that we're all perfectly safe here on this island. And you joke about it? Am I dreaming? No, sir, but let's be realistic. So many world leaders brought together in one place, and there are no safeguards? The error indeed stems from my recklessness. I went looking here and there in search of my mother, and I had an accident. It's my own fault. Fine. We will drop this incident. Why are you here? What are you doing in my room? Я искал вас, как бы. Sir, perfect timing. I was looking for you. You were looking for me? Well, here I am. What can I do for you? I was wondering if you might help me. You're the one looking for the lance. No, Don't take me for a fool. You are looking for the holy lances. Почему вы так волнуетесь? У него устойчивость к оккультизму, но не к психологии. What's the matter? You seem completely panicked at the idea I might be interested in this relic. No, that's not true. What are you so afraid of? I'm not afraid. You know Ей, Mortimer's got it. второй этап успешный, давай третий сразу. What
What are So you? why are you so terrified of me being able to find it? You have no idea what it is you're looking for. What are you playing at, Richer? Mortimer's the one who has that cursed lance. How long have you been looking for it? Ah, I see. You want it, and so you plan to steal it from Mortimer. For a long time. Isn't that right? Why, you little swine! You're planning to give it to Sir Gregory. You're looking to double-cross me and Piaggi too. What on earth is he Что? talking about? Хитрость, да, я хочу дать его Холму. Нет, конечно. Просто исправить ошибки Пьяджи. Давай вот Calm это. yourself, goddammit. You're the one I'm trying to help. What? What? I heard you talking with his eminence, and it seemed to me that this story about the lances had put you in a tight spot. I was only trying to be helpful. But why didn't you tell me straight away? Seeing as I hadn't found it, I didn't want to commit myself too quickly. If I failed, I would have looked like a beginner. I understand. О, ты I из thought you трех. were trying to manipulate me. But please, excuse me. I got a little bit carried away. But you can't get ahead by staying in the shadows on a case like this. There are already several of us searching for the Lance of Longinus. And it would be smarter to pool our information. Unfortunately, I've barely made any progress. I'm still trying to find out what the original lance really looked like. Ah, let me reassure you, we've all been there, given the number of copies there are in existence. It also took us quite some time to discover its true shape. Many believe the central part of the head of the lance to be covered in gold. Whereas, Сплав железа и меди. its center is made of an alloy of copper and iron. That does make sense. In those times, a centurion wouldn't have any chance of possessing a lance made of gold. Ah, that is the perversion of Christian idolatry. A copper lance could not have been noble enough to pierce the side of Christ. Anyway, thank you, sir. You're welcome, Louis. Keep me posted as to your research. We're bound to end up recovering it. I'm counting on it. See you later. Все, мы выяснили копье. Как выглядит, из чего оно сделано. I managed to Let's get the go. biography of Longinus the Centurion. Let's see what it can teach me. An interesting passage here tells me that И the с lance рыбой. engraved Все, я знаю, где это копье. the first Christians. The fish. Железо, медь, рыба. Конусообразная форма. Кто куда, а я иду. Прекрасные места. Нет, к Мортимеру я не пойду, там плохо. Там прям плохо и некомфортно мне будет. В общем, пойдем доставать это копье и тогда убегать отсюда, куда глаза глядят. Может, где-то там еще по дороге я встречу немного меда. Это мед. Не похоже на мед, но я это возьму. Потому что это золотой эликсир. Так. Меда у вас тут нету, отродясь не было, да? Ну тогда сюда. Мы пока что не обнаружили ни слабостей, ни устойчивости практически фон Вёльнера. Да ты серьезно? Ладно. Просто понимаю, магический стул или магический стол, возможно. Уж не знаю. Что-то из этого точно принадлежит к магическим артефактам, замедляющим время и меня. А тут точно нет меда? Да, тут точно нет меда. Это что такое? Взломать оба замка? Тьфу на вас. О, получили предмет мед еще. О боже, у меня теперь есть хоть какие-то очки действия. Я не умру, понимаете? Я не умру при первой возможности.
Жаль, что кармелитская вода у меня уже есть. Ее довольно много. Ну, что поделать. Угу. Комната со сферой. Что это? Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. Еще одна коллекционная монетка. Интересно, дадут ли мне что-нибудь за эти монетки коллекционные в конце? То есть я их собираю, их все больше и больше становится только с каждым разом. Из них ничего не дают. Там 10-20 опыта, ну это копейки какие-то. Нужно здесь 10-20 опыта. Ну ладно, пошли в лабиринт. Слава богу, тут есть несколько проходов. Ну что ж, пришла пора найти копье судьбы. Центр копья из меди. Это копье лангина. И наконечник копья похож на клин. С рыбой. Клин, рыба, медь. И компоненты. Прекрасно. Бля, как красиво все же. Ты не знаешь, почему у тебя сейчас громкость с 20 до сотни за секунду? Ты чуть не оглох, когда ты начал говорить. О, страшно. Звучит весьма страшно. На самом-то деле. И такого вроде как быть не должно. Ну да ладно. Ты еще вода кармелитская. Ох. А копье мое где? Медное вроде, да. Вот это, кстати, копье похоже на то, что нам нужно. А, нет, это не то. Отойти, нет, это не то копье. Оно должно быть в форме клина. Тоже не клин. Раз клин. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of the Eye of Ra engraved on the tip. Окара. Неверный. Неверное копье. I can see this lance has a spear shape, is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Это оно? There's several spearheads. I need to find clues to pick the right one. Piaggi knows something about it for sure. Что? Да мы уже все выяснили. Возьми его. Возьми. Это же он. Почему? То есть мне надо сейчас идти и искать по всему замку Пьяджи? Потому что без разговора с ним я не могу ничего сделать? Же однозначно это копье. Что за бред? Его еще и там нету. В этом доме. Придается чревоугодию. Где он там этому чревоугодию придается?
Какой пятой точки этого света? Ладно. Видимо, Пьяджи что-то решает. Ну, это просто очень глупо. Что нужно именно к нему идти. Я бы не стал доверять католическому священнику. Он переверет все 10 раз. Прежде чем скажет правду. Ну, по крайней мере, данному католическому священнику. Уж извиняюсь. И где его преосвященство занимается чревоугодием? Куда его занесла нелегкая? В трапезную комнату? Или вообще в библиотеку? Все в библиотеке есть, это себя не уважать. Что такое? Ну, здравствуйте, кардинал. Your Eminence, would you have a moment to spare? Not now, Louis. Please, leave me alone. I beg your pardon? I want to be alone. Very well. I'm only searching for information about the lance of Longinus, the soldier. If you could... Not listening to me. You are playing with fire. I see what you mean. Louis, don't push it. Leave while you still can. Your Eminence, are you all right? Your Eminence, are you with me? Can you turn around, please? What do you want to know about the Holy Lance, Louis? Your Eminence, turn around. This is the weapon used by a Roman centurion on the very day Christ was nailed to the cross. Look at me. Longinus thrust his lance in the right side of Jesus. Please. As you wish. И что с вами не так? Бдительность? Что? His nose is bleeding. So you are looking for the Holy Lance of Longinus, are you? Копье Лонгина. Да. Frank and direct. I like that. Thank you for not trying to be sly. You are looking for the lance. You should know, you are not the only one. Lord Mortimer has spent a good part of his life and his fortune trying to find it. Never will he let you have it. But tell me, before going any further, have you spoken to anyone else about this? Вы говорили о нем с кем-нибудь еще? Я не знаю, что отвечать. Пусть будет да. С Вернером. Well, I spoke to Mr. von Wohner about it. Why? Because you are endangering all those who know anything about this lance, Louis. Anyone else? С кем еще? С матерью? Yes, my mother knows about it. Of course, Sarah. Who else? Больше ни с кем. Да в плане больше ни с кем. Больше ни с кем. Briefly with President Washington. What does he know exactly? Absolutely nothing. He advised me to speak to Mr. von Wohner. Very well. Is that all? Больше ни с кем. What are you going to use the lance for exactly? В плане, чтобы защитить себя, недоступна логика. Я не могу вам сказать. Давай что прогнать демонов. Trust me, you can tell me anything. It's our only chance to vanquish the demons. Oh my dear God, Louis, you sound just. А, серьезно? Так надо было ответить. You are following the same path, step by step. Sarah also started by imagining things. She too spoke of demons, I am told.
she could no longer speak to anyone, and saw a hidden monster in every guest, lurking in the shadows, ready to devour her. You must let us help you. Louis, I thank you for your sincerity. I shall answer you about Longinus. You deserve to be told. His spear-headed lance did indeed pierce the side of the Messiah. His blood gushed out, covering the head of the lance. It was covered in the blood of Christ. Thank you. Thank you, Your Eminence. You are welcome. Be careful, Louis. You are on a perilous path. Don't follow Sarah's demons, my boy. Don't delve too deeply into her delusions, or you won't be able to come back. The demons that she is frantically trying to drive away are in her own mind. Take good care of yourself. God keep you. Я не знаю, кому верить. Я реально не знаю, кому верить и что вообще думать об этом всем. Все настолько странное, настолько псевдореалистичное. Хотите больше подсказок или выберите копье? Как бы я уже нашел столько подсказок, что звездец. То есть я или могу его выбрать прямо сейчас. Я мог его выбрать еще до того разговора с кардиналом Пьяджи, который мне сказал не верить моей матери. Почему только не сказал? Что он боится демонов, видит в каждом человеке демона? Нет, она так не делает. Она оступилась пару раз, но что поделать? Каждый имеет право на ошибку. Каждый имеет право исправить ее. Почему не могу помочь ей в исправлении столь серьезной ошибки в своей жизни, из-за которой она потеряла огромное количество людей? Ну что ж, давайте же откроем сей прекрасный монумент, да? Не знаю, все прекрасное копье и сбежим отсюда. Все. Кричащая статуя. Ничего не изменилось. Кроме того, что это копье в крови Христа. А там еще и крест есть наверху. Ну, как бы вот. Она же. И на нем засохшая кровь. Выбрать это копье, я сказал. Чили предмет копье Лангина. Значит, я выбрал правильно, да? Наверное, да. Потому что, судя по всем запискам, это именно оно. Самый очевидный вариант в каком-то веке оказался самым верным. Нигде никто ничего не прятал. Слово запрятывал же нет в русском языке, да? Поэтому прятал. Просто прятал. Какие-то порой странные и совсем непонятные вещи. Как там по книгам? По книгам... Одна на оккультизм. И как бы все. И больше книг как-то нету.
Хотя хотелось бы их иметь при себе. Ну да ладно, не важно. Абсолютно. Мы и так довольно прокачаны. У нас есть практически все. О, глава 11 окончена. Я не нашел часть подсказок, указывающих на то, как выглядит копье Лонгина. Я нашел не все дубликаты копья Лонгина, собранные лордом Мортимером. В плане дубликаты. А есть дубликаты? Я не думал, что здесь есть дубликаты. Что прокачивать-то тогда? Этикет, психология. Есть уклонение вообще. Давайте 2 очка в эрудицию. 2 очка в оккультизм. I'm already pressed for time as it is. Mother's waiting for me on the wharf. Угу. Ну, скрипт у меня только один, да. И тот на оккультизм. В общем, матушка тебя ждет на причале. Куда же мы тогда пойдем? Правильно, на причал. Почему? Да, просто потому что. Кстати, самое интересное, что восстанавливаются, получается, только базовые ячейки, то есть те, которые дополнительно за инвентарь покупал. Wow, what's the matter with him? Excuse me, monsieur. I don't follow you. I haven't come all this way just to fail, so close to the goal. Why? What are you talking about? I am talking about what you are doing. This conference is going to boost my career. There is no question of me letting you ruin everything. I just surprised Piaget and Volner talking. You are about to rob Mortimer. Give me what you took from him immediately. Let's keep calm, please. I don't know what you're talking about. I'll have to cut this short, quick. Ударить, убедить. I don't know what you're going on about, and I don't have time for this right now. Don't think on getting rid of me so easily, Derichet. Where have you been? Так, стоять. А у тебя есть на манипулирование, возможно? А ты кто такой вообще? Перью Пьяджи, Вашингтон, вот Бонапарт. Убеждение, политика. Давай манипулирование. Lord Mortimer tell you you could trust me? Yes, but... So, I'm working for him right now, and you're wasting my time with your questions. Look, if he hasn't taken you into his confidence, then you shouldn't know yet. I'll soon figure out what you are up to. And I am convinced that you have indeed robbed Mortimer. The game is up. Give me what you took from him. You know, this is becoming an obsession with you. Show me what you are carrying, or I will call the servants. Сбить с толку дать какой-нибудь из предметов, отдать редкий манускрипт, сбить с толку. Давай собьем с толку. Who did you hear making those alleged charges against me? His Eminence Piaget and Monsieur von Volner were discussing them when I joined them. And remind me, during the conference, which side were His Eminence and Mr. von Volner on? Sir Gregory. But what has that got to do with it? And did it not occur to you for a single instant that they might have been speaking about me in front of you on purpose? To manipulate you? I trust them to detect novices who are likely to be taken in, yes. Those sons of whores. Ah! So that's how they see me. Be careful to make sure the conference keeps on going ahead smoothly, though. Please. It would grieve me to have to report you to Lord Mortimer. No, of course. I'll make sure those two bastards get what they've got coming. Right. We'll leave it there. I'm glad that things have been cleared up. So, are we finished here? Indeed we are. I shall leave you. That's right. Go play somewhere else. See you later, monsieur. Ладно, нормально, только потеряли слишком много выносливости.
Ага, она ждет на причале меня. Ну, что ж поделать. Дальше, я так понимаю, будет гораздо сложнее без этих очков. Хотя мне есть один мед. Хоть что-то. Может, тут все-таки что-то есть? В этой комнате с медузой. Есть один якорца, докармелитская вода. Мдам. Ну, в общем-то, кто куда, а я к выходу. Ну что ж, чатик, ваши ставки. Дойдем мы хотя бы до выхода или нет? Мне кажется, что нет. Практически точно мы никуда не дойдем. Нас точно кто-то остановит. О, кстати, что это? Это бабочка? Красиво. О. Годой. Am I disturbing you? Monsieur de Richet, it seems you are everywhere. At least he hasn't noticed my arm. Was Mr. von Wollner able to help you? Help me? Yes. For your armillary sphere. Oh, yes, that. Louis, everything all right? Yes. Excuse me, I was miles away. Oh, while you're here, you wouldn't know who the last guest is, would you? What do you mean? I heard Sir Gregory speaking about it. A certain Al-Asif, something or other. Who? What? Obviously not. It's not important, forget it. No, hang on. It doesn't matter, I'm telling you. We'll find out soon enough. I'm in a hurry right now. I'm waiting for someone. See you later, Louis. Shit. I haven't time either. See you later. Ну ладно. Я лучше меда возьму. А то помру потом. Где-нибудь да как-нибудь. Красивенько. Красивенько. Что дают эти все эликсиры, кстати? Примерно показывает слабость и устойчивость. Позволяет применить следующий навык, не потратив очки действия. Я забыл про 4. И про очки действия на навык. Ah, Louis. Perfect timing. As luck would have it. Come, my boy. I would like to have a word with you. Ну, давай же, поговорите с лордом Мортимером. Ну, выбора у меня, мягко говоря, нет. Come closer, please. It's time we had a little chat. I wanted you... Oh, no, your hand. Damn it, no. So that's it. She's prepared to use you. What do you mean? It wasn't enough for her to lose her hand. She had to make you lose yours, too. I cannot permit this to continue. Louis, it's time you found out the truth. I've been observing you since you arrived. I see you running all over the grounds in search of Sarah. I would like to prevent her from leading you even further down the wrong road. The wrong road? Louis, Sarah has made her own choices of her own free will, and I would like for you to have the same chance. You see, Sarah and I have known each other for a very long time, Louis. I am aware of her theory. About me, about Gregory, about the demons. Продолжайте. She's right. Look at me. I've inhabited this body since 1191. For the last 602 years, I have been this dear William Mortimer. И вы умеете управлять людьми? You truly have the power to manipulate the thoughts of men. That's right. Every demon has the capacity to infiltrate the minds of men and to read and steer their thoughts.
Зачем? And what do you do with this power? We help them, of course. Вы хотите помочь? Каким образом вы And how is it to помогаете? help men exactly? Let's just say that without us, man would probably never have left his cave. Fire, the wheel, tools, writing. We are the spark that inspires Это man бред. to search, to grow, to evolve. Нет. Какими же способностями вы Can обладаете? you tell me more about your capacities, your supernatural powers? Supernatural? From my point of view, they are perfectly natural. Well, Louis, just because the monkey does not fly doesn't mean that we should consider the bird a supernatural creature. We are all part of a grand design. We are simply made like this. By developing our art, we are able to read thoughts as well as write in the minds of men. It is possible for us to make them bow to our desire, but it doesn't work without leaving some scars. И откуда произошли демоны? You've been Mortimer for 600 years? How long have the demons been among mankind? I don't think I'd be lying if I said that we have always been here. If I follow you, you must have witnessed some of the greatest moments in history. You could certainly say that, yes. И вы... Чего вас так интересует You Христос? seem to be fascinated by Christ. You weren't him, were you? Oh, no, not at all. He was my father, though. Strange as it seems. I beg your pardon? Am I dreaming? Ugh, please tell me I'm dreaming. We should have a chance to talk about all that again later, but yes, he was my father. All the mythology surrounding Jesus of Nazareth really stems from my father's prideful need to show himself among men. Иисус был демоном и отцом лорда Мортимера. Господи, какой это бред! Что? I've noticed that you have a passion for the Crusades. Among other things, yes. Mainly the third. It was during the siege of St. Joan of Arc that I took possession of Lord Mortimer. And you've never changed skins or bodies since? I have used other envelopes, but only to carry out very short tasks. Apart from that, indeed, I have been able to retain the identity of William Alexander Mortimer throughout the centuries. Звучит убедительнее, чем что? Скажи мне. Я узнал достаточно. Сколько всего демонов? Lucifer, the fallen archangel, left heaven accompanied by 133,306,667. Чем официальная версия? Ну, возможно. Is it true that there are that many of you? No, I assure you, Louis. Forget your Bible class. It's ridiculous. We are not angels. We don't have wings. There is certainly nowhere near 1,000,000 of us. And for that matter, no sacred human text represents us correctly. There are several families, and the family to which I belong has 8 siblings, including Gregory and myself. Sir Gregory is your brother? Yes, what can I say? You can't choose your family, but it is very difficult to know exactly how many of us there are because a large number of our kind remain hidden or never reveal themselves even to us. Понимаю. Продолжайте. Louis, it's time you opened your eyes. Come, you'll soon see. After you. Получается, собрание бессмысленное? Manipulate us mentally. What's the point of all the theatrics of the conference? You must suspect that we asked ourselves that very same question. For many centuries, we didn't organize any conferences, and most of the time, it ended in civil war between demons. Many of us were killed during this period. The idea of organizing conferences was the answer to everything. The interest being to erect some rules among ourselves. Our family first divided up all the principal countries of the world.
Now, whenever one of us wants to propose a major change between these countries, they summon the demon in question and initiate a conference. The demon that initiates the proposition doesn't have to give notification of the subject of the conference beforehand. Consequently, we participate along with our best assets. Once the humans are brought together, the conference begins, but we are forbidden to use our talents to influence the participants. The first meeting is held in order to expose the subject to all the participants, followed by several days of reflection, during which we are allowed to be persuasive but not to impose our will. A second meeting closes the conference with a final vote. So, for you it's a game, isn't it? I understand your remark, but after living several centuries, you stand back and enjoy what reflection. Locally, we often have competing interests, and sometimes we start wars between men which are linked to our disagreements. Most of the time, our father steps in and gives directives, which my family follow to the letter. Indeed, in my opinion, it is high time we moved on. What do you mean? I mean that a new era must begin. The old monarchic regimes are outdated, and it's time to evolve. Понимаю. Мне почему-то кажется, что до конца не так много. До конца еще 4 главы. So, Насколько я видел. he was looking for the Al-Azif for you. Exactly. Al-Azif has always belonged to my family, Louis. And with good reason. My father wrote much of it. Can you tell me what you've done with... What, you mean the Al-Azif? No, I already know that. Sarah came here with it and got rid of it. I was thinking of Von Bortet. He isn't essential, but he is a trusted person. He's a prisoner at our headquarters in Paris. All right. Угу. Что неплохо. Did what happened to Elizabeth Может, они сейчас пройдут очень быстро, я не знаю. Может, они все будут на час в сумме. Они могут быть как на 10 часов, так и на час. С одинаковой вероятностью. Elizabeth's family, the Adams, has always been under the patriarchal control of my father. As he and myself are not really on very good terms, sending poor Elizabeth here was terribly rude of him, really. You did accept, though. No, I would say rather I was presented with a fait accompli by Gregory and went along with the intention of helping her. But this is my castle, and everyone is the master of their own home. You controlled her so she would commit suicide. I knew it. I know you did. Moreover, you impressed me. You really did sense what had happened, but you couldn't quite explain how. A good job, too. Because for a moment I was afraid you would prove the theory right in front of Gregory. But why? Well, she was my father's eyes and ears, and Gregory took a malicious delight in walking her all over the manor to spy on me. He would be furious if he knew I had prevented father from being able to check up on what was happening here. Просто понимаю, то есть его отец вселился в Элизабет, она этого не хотела и сопротивлялась. Моя мать пыталась изгнать этого отца из Элизабет. I hope I've answered all your questions, Louis. Come, I've something to show you. There is one question that remains to be answered. Why me? Why tell me all of this? Oh, haven't you guessed yet? Все логично? Возможно. Вы еще не поняли, вам нужна моя поддержка? Хотите вернуть свое копье? Вам нужна поддержка ордена. Убеждение, этикет, логика. А что с тобой плохо, да? Убеждение, наука. Это твои сильные стороны. Значит, либо этикет, либо логика, которая мне недоступна, да. Окей. My lord, I don't know if I can answer in all honesty. Please do, Louis. Бред полнейший. Anything to me, believe me. You must admit, being surrounded by all these servants isn't doing much to relax me. Oh, forget the servants. They're only here to ensure my safety. Why? What are you afraid of? Well, I
wouldn't want you to get the wrong idea, Louis. But you have spent your entire life fighting the occult. You have just stolen the Holy Lance from me, and I do happen to be a demon. Do you not realize the power that relic has on a demon? Вообще без You понятия. mean to tell me the lance can kill a demon? The lance is marked with my father's blood. It has acquired the capacity to block us inside our host. If a demon got injured by the Holy Lance, they wouldn't be able to change bodies. If the wound were mortal, the demon would surely die. It corresponds to one of the periods when my father had a dire need to show himself to men. You see what that led to. So, you're telling me that all of Christendom has been built on the myth of a demon? Ironic, don't you think? But it is essential that men remain oblivious to that fact, Louis. I'll let you imagine the cataclysm that would erupt and tear through all of the religions if ever they found out the truth. Look, we are of the gods, Louis. Always have been. You, as much as me, you are one of us, Louis. You too are a demon. Are you serious? You know it. Deep down inside, you know I am telling you the truth. Where do you think that natural, charismatic presence comes from? Your talent must already have manifested itself somehow. Have you ever had any visions? No. Stop it, it's absurd. Have you never found yourself suddenly inside someone else's body without knowing why? No. Whilst asleep, maybe? That's how it often happens the first time. Your spirit wanders unconsciously. My mother can't have lied to me about that. It's true. Your real mother would never have lied to you. What do you mean? Что? I would rather you found this out from her own lips, but it's important that you know. Sarah is not your mother. What? I'm sorry you had to find out this way, Louis. But you must know the truth before you commit an irreparable act. No, no, it's not possible. You are my son. Это что-то говорил мне, Люк, я твой отец? Что? Что за бред такой-то? So now you're his bastard. You really took me for a fool. Don't make a move, you clowns. Everybody keep calm. Don't say a word or I'll shoot your kid. Not so clever now, are we? At last I found a way to put the pressure on you, Mortimer. Look, just calm down, monsieur. You stopped me from ending it all. Because of you, I've had to pay for it. You don't know what it's like. He's in your head. He's in your soul. I never want to feel that again. Jack, I did not betray you. You're just like him. Макс мне лжет, я ничего не понимаю. Мы с Мартином ничего. You don't understand. You're already in his clutches. Everything was set up to bring you here and Да застрели ты уже меня. your birth to you. Open your goddamn eyes. You've always been under his thumb. So, what are you gonna do now? You've just found out your true nature. What difference does it make? Жак Перрю. Этикет, психология слабости. Почему вам это важно? How does it make you feel? It changes everything. Well, why? How am I responsible for it? I never said you were. У него еще устойчивость к этому. But it makes no difference to me. If I let you go, you will proliferate. I must stop all of you. And too bad for me if I have to die for it. You should never have come here. You're just like him. And you all deserve to die. No! Louis, you ought to learn not to walk into danger. Fear not. I've blocked him. He can't move. One more second and he would have shot you. You wanted to save him during the conference, so it's up to you to decide his fate. Does he still deserve your mercy? Or have you had enough? I'll let you choose. Заслуживает смерти, прощения. Заслуживает прощения. Я полагаю, по крайней мере, так. Хотя я могу быть всегда неправым. Fine.
But are you acting out of compassion or vengeance? Сострадание. Compassion. There, it's done. Not too shaken up. You've experienced many significant events since your arrival. Это было ужасно. For now, I think you ought to find Sarah, my son. You ought to talk things over with her. So she's been lying to me all along? Let her justify herself. What's done is done. Sarah must explain herself. You must clear the air. We'll have all the time we need to talk afterwards. But all in good time. Before you join her, I'd like to give you something. As a demon, I would like to introduce you to your first talent. What do you mean? Open your mind, my son. Relax. You hold immense power. It's already there inside you. Empty your mind of all thoughts. Just let me show you the way. I should relax. Open your mind. Hear my voice. Feel the vibrations and listen to what has been happening to you deep inside, but which you have been concealing. Trust yourself. It's all already in there. I can hear something. Now breathe. It's a sound, very faint. That's right. Concentrate on it. My voice is growing fainter, but I am here. Whispers, words, mixed voices. Focus on one of them. Don't be afraid. I sense a stream. Some words are clear, but not all of them. Let them enter into your mind. I hear them. Now I can hear a clear voice. Well done, Louis. Congratulations. What was it? You are now able to read people's minds. What? You heard me. From now on, whenever a human speaks to you, you will be able to read their Просто понимаю. So, if you need to know something in particular from someone, all you have to do is make them think about it. Я же разрушу их разум. I'd be violating their minds, wouldn't I? No, nothing of the sort. You won't really be penetrating their psyches. Let's just say you'll be picking up residual signals emitted by their thoughts. It isn't intrusive at all, rest assured. There are also a few rules you need to know that govern this talent when used between ourselves. You can read the thoughts of demons as well as of humans. But be careful. A demon more experienced than yourself will know that you are spying and will often react quite violently. It's considered bad form to play around the psyche of another demon. It's a question of courtesy. But let's be clear. What is most considered bad form is getting caught. So I would advise against trying to read the thoughts of Gregory, for example. Home? Yes, the old grump is touchy and rather a stickler about the conventions. On that note, go and see Sarah, Louis. Otherwise, she might leave without you. We'll continue this discussion later if you want. Just join me in my study when you've finished. Чтение мыслей. При каждом чтении мысли тратится очко эссенции. Вы можете вернуть одно очко, если столкнетесь с устойчивостью. 2, если воспользуетесь слабостью. 3, если выпьете настойку якорцев. Мне пора. You're right. I need to go now. До свидания, лорд Мортимер. See you later, Lord Mortimer. One more thing. If you want to know the truth about your birth, ask her about Paris, 1763, at 12 Rue des Martyrs. That's where she disemboweled your mother to steal you from me.
Да что происходит? Что это за адские бредни здесь творятся? Я не могу верить просто ничему, что здесь происходит. Загадочные заметки. Ну, вообще прекрасно. Получили предмет заметки Дрише. Спасибо. Тут какие-то бредни сумасшедшего. Подобие того, что Дарт Вейдер сказал, что Люк, я твой отец. Вот это вот что-то подобное. Это ж Дарт Вейдер был, да? Или я ошибаюсь? Ладно, хоть метку бахнем. Если что, мы никуда не торопимся. Коллекционная монетка. Да господи, моя сестра как-то очень громко орёт. Вы же это прекрасно слышали или нет? Надеюсь, что нет. Что, ладно, плюс мед. Мед это уже хорошо. Не, я, конечно, порой люблю бредни. Ну, чтоб такие... Что-то прям перебор даже для меня. Где там она вообще? Эмили? No, what's happened? No, Mother! No! She's ruined my life, Louis. I am sorry. What were you thinking? Emma meant everything to me. Your mother destroyed everything by shooting her. She was me, and I was her. Логика, убеждение. Устойчивость к логике. I needed to talk to her. She was going to tell me everything. I am sorry. I did what Emma would have done. Конечно. Убить ее, прогнать. Dear God, I beg you, make him kill me. I've had enough of it all. I no longer have the strength in me. Хочешь, чтоб я ее убил? Господи, если игра скатилась в такой бред, то уж извиняйте меня. Это выбор сложнее, чем я мог подумать. Давайте убьем ее. Извиняюсь, мы ее просто чуть-чуть схватили за шею, да и все, она померла, что ли? Давайте уплывать тогда отсюда.
Здесь много, мать одна. Тем более он нас сейчас обучит все что угодно делать. Я не успел спасти Сару, я не убедил Перу, я позволил Леди Хиллсборо застрелить Сару. Я не узнал, о чем лгала Сара. То есть я ничего не смог сделать, то есть я мог ее спасти. Но я не спас ее. Я ничего не понимаю. Что здесь происходит? Почему? Ну это такой звездец, да, это такой звездец. Это такой бред сумасшедших. Новая жертва. Дали достижение мне. Новая черта, жестокий, открытый. Spent my whole life swimming in lies. Emma, what a bloody mess. I've been completely manipulated. I feel like I know nothing. That I have to learn everything all over again. I'm a demon. I age more slowly. I can mentally manipulate people. I don't even know if it's a good thing or a curse. Это скорее дар. No, this is an advantage. I could get used to this pretty quickly, I think. Damn it, what a mess. Come on, man up, Louis. I'm still the same old me. Demon or not, I'm still in charge of my actions. And this father, I know nothing about. Yes, I've still got a lot to learn. It's enough to drive you crazy. Everything I believed in, nothing holds true anymore. Pull yourself together, man. I need to find some answers. Да-да-да. Потому кажется, что в тебе Иисус сидит, а не демон. Так Иисус был демоном, понимаешь? Иисус это первородный демон. И отец лорда Мортимера. Иисус тоже демон. И получается, демон, который сидел в Иисусе, он... То есть душа Иисуса в Эмили переродилась, которая самоубийством занималась. Я уж извиняюсь, мы ничего не пропагандируем в этом плане, но сам факт. Достань, пожалуйста. Осколок янтаря. Пусть будет уже. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Что за звездец, да? Отоприте дверь, мне говорят. Да пошли вы. Я вон к Пьяджи пойду. И еще куда? Есть тут что? Ладно, давайте дверь отпирать. Sir Gregory? Good day, Louis. I think it would be good to talk. How are you feeling? I don't know. I understand. I heard that William spoke to you at last about our nature and our family. It's a good thing, but you must be a bit shaken up. That's the least you can say. I bid you welcome among us, Louis. Knowing William, he probably didn't go into any detail about our family, so if you have any questions, don't hesitate to ask. Поэтому спрашивай. Ну, спасибо. Как долго существует наша семья? Почему Мортимер противится воле семьи? Кто глава семьи? Кто глава семьи? You'll see. You'll meet them all, of course. When you are ready, they created us and set out the rules, especially our father. As for our mother, she retired from the political stage. We don't see her much anymore. I think that all these questions simply bore her. Вопросов больше нет. There is still much to learn. Yes, it's true. You've got some catching up to do, my boy. One thing you must understand regarding any disagreements that might arise between William and myself
is his position with regard to mankind. What do you mean? Well, for centuries we've been trying to help, and therefore preserve humanity. Monarchies are simple and practical. They enable us to inspire humanity efficiently, and I can't understand why William wants to replace them with democracy. Мой отец прав или мой отец ошибается? Мой отец прав. If your intention is not to dominate the human race, why not let them be master of their own destinies? I perfectly understand this type of reaction from you, less from William. The main thing you're lacking is time. Man is transient, and one of his particularities is that he does not learn from the errors of his peers. He uses up an incredible amount of energy building and destroying whatever he himself has put into place. If we weren't here to help them, guide them, I sincerely believe that humanity would have become extinct by now. We are eternal, Louis. When we plan ahead, we do it for the long term. Демонам нравится быть деспотами? Yes, I understand, but that's more like tyranny, isn't it? Well, it's all a question of your point of view. From man's point of view, I can understand how he would have that impression if ever he found out. But don't forget your true nature. From the demon's point of view, in other words, ours, letting man do as he thinks fit would equate to letting him race to his own demise. But what about man's freedom to choose? That is man's worst enemy, Louis. Imagine a creature that dies without reaching the age of adulthood. It remains a child. We have to help him, otherwise he will put himself in danger. It has taken centuries for our family to establish relative peace between demons. Thanks to this policy, we have been able to decide everything by confining the other families to subordinate roles. And now William is obsessed with disrupting everything. Peace between demons? What do you mean? I'm not talking about conflicts within our family. If that was all there was, everything would be fine. But several other families, younger but nonetheless powerful, are trying to upset the balance. At present, we dominate most of the major countries around the globe. But some families are pushing, via less influential countries, to gain ground. Do you understand? As best I can, yes. When the time comes, you must take up a position on the political chessboard. I only hope your father doesn't take you down with him. Мой отец в опасности? Are you suggesting he might be in danger? Well, Louis, our father's patience is not limitless. If William ever does go too far, then yes, he will be in danger. I want you to make an informed choice. Now go and see your father, see what he has to say, and then think it over very carefully. That's exactly what I intended to do. Thank you, Uncle. Don't mention it. If I've been able to help you in any way, go now. Ладно, ладно. Хорошо. Пошли искать его. Извиняюсь, пока что пытаюсь немножечко переварить все происходящее. В принципе, понять, как дальше действовать. Какая-то тупо картина, нарушающая абсолютно все восприятие. Кардинал Пьяджи, извините, ждет от меня письмо, что... Вообще не понял. О, лорд Вашингтон. Louis, busy as always, I see. How lucky you are. I must admit I'm trying to kill the boredom myself. Я I тоже. get the impression we're all in the same boat. And here I was thinking you might have some juicy gossip. Скоро будет последний гость. Mr. Godoy heard that we are expecting a last-minute guest. Pardon? Yes,
A certain Al-Azif. Strange. Doesn't ring a bell. Well, I might as well not hang out here any longer, if he has nothing to say. Me neither. He must have misunderstood. The conference has started. Godoy is a little too used to court intrigue, if you ask me. I agree with you. Well, nevertheless, I hope I have distracted you a little. Yes, thank you, Louis. I don't need much. And don't hesitate if you ever do have any news. I won't, Mr. President. В общем, ты абсолютно полностью перестал воспринимать эту игру хоть немного адекватной, интересной и нормальной. Она стала какой-то полностью неадекватной, но безумно интересной и ненормальной абсолютно. По крайней мере для меня. Во мне, наоборот, сейчас бушует интерес к этому всему. Это необычно, это ненормально, это абсолютно никакой адекватности, абсолютно никакой реалистичности, абсолютный полнейший бред, который льется из ведра. И мне это нравится. И мне это безумно нравится. Я не знаю, я, наверное, очень странный. Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Louis, I was sure you would stay. I'm proud of you. You have made the right choice. You must have been disappointed not to have been able to speak to Sarah one last time. I would have liked her to tell you herself. Well, I guess I'll never know now. True. Even so, there is one more thing I haven't told you about her. Sarah was my daughter. What? Что? Why didn't you tell me the truth about her? I thought that might be too many truths to absorb at one time. I intended to tell you afterwards. You were in a hurry, so I made a decision. You've been able to understand and choose for yourself. How do you feel? Hard to say. Я потрясен. Confused about everything? I have to admit, it's been a lot to take in such a short amount of time. What could be more normal? О, к слову, Скрим поздравляет тебя с 30-м уровнем канала. Держи сердечко. Ты молодчага. In a very short space of time. From now on, you can influence your own future. I will guide you. We've all the time we need. You're not the first to make me that offer. What do you mean by that? Your brother, Sir Gregory. Gregory. Why am I not even surprised? What did he say? Он за вас переживает. I think he's worried about you. Worried? Marvelous. That's just like him. You know, in a family like ours, we all have a role to play. And his is to worry about everyone else. Let me reassure you, there's no reason for him to worry about me. Даже в ваших отношениях с Like отцом? the relationship with your father, for example. It's sometimes complicated, I must admit. I like to understand things, even if it means thinking outside the box. In fact, that's a character trait that you seem to have inherited. Вы не отметили на мой вопрос? I don't impose anything on anyone. I'm just following my own path. But where does it lead? I suppose I should explain. For centuries now, demons have emerged in and around great leaders all over the world. But like true tyrants, they have governed with an iron fist in a studded glove. That's the impression I get. But you see, people's discontent is increasing, and they are too high up to hear it. They take themselves for gods. Sooner or later, the people will turn against us, just as they have in the past. Each time it's happened, many of us have died. We must master the humans, yes, but gently. And the best way of doing that is by allowing them a free choice, Louis. Вот в этом и заключается ваш замысел. So that's your project. Of course not entirely, no. It is easier to keep control over people who slumber than people who are oppressed. A man with nothing to lose is a dangerous man. Whereas if you give him a roof,
food, and entertainment, he will do whatever you want. The best way of getting them to achieve something is to make them think it was their idea. For that, they have to feel as if they are free. Hang on. What do you mean? Look at the United States. From the start, I introduced an idea that will change everything. The idea that everything is possible. Everyone can become someone. Is there anything more beautiful? You mean it's not true? Man can move mountains when he believes it is in his own interest. And what nobler cause is there than his own freedom? У вас есть другие доводы? Any more examples? Of course. Конечно. Что вы думаете о религии? What obscurantism? Мракобесие. By harping on this concept of good, evil, guilt, and redemption, look where men are now, locked up in beliefs that should no longer exist. It's time for men to rediscover themselves and to take control of their lives, as they really are. Вот, он говорит правильные вещи. Он говорит самые правильные вещи. Я согласен с ним на 100% в отношении религии. Tell me what you think about progress. Progress is essential, Louis. Прогресс необходим, за ним будущее, верно? Must liberate humanity from burdensome chores. Progress must replace man wherever his presence is not obligatory. It creates both the desire and the need. It will liberate women as soon as the machines are able to do all the chores in the home automatically. It will bring men together by bringing a faster means of locomotion. Look at the cultural revolution that printing brought about. Прекрасно. And what would you propose for women? О положении женщин. Необходимо дать право работать и голосовать. Look, at the moment they don't work. They take care of raising children. What a mistake. We have to get them out of the house. Make them work. In this way, not only will they become consumers, but they will also delegate the job of education to the system. We could guide humanity from a young age, Louis, don't you see? Today we are wasting too much time. Что вы можете сказать о рабстве? About slavery. Well, take the slave trade, for example. It's an archaic practice that simply has to stop. Today, black slaves of America work for free and in unbearable conditions. Tomorrow, if you free the blacks and offer them work along with a salary, they will bless you for it. Then, they will be integrated into the system. They will be taxable. Once they are free, they will have to work for a roof, pay taxes, and feed their families. Maybe we could take away the civil rights of prisoners, for example. In this way, we'll keep control of all those who respect the system and benefit from the others as a workforce. But the most important of all has already been laid. The foundation stone. Freedom of speech. The First Amendment of the Constitution. There must be opponents to every project. So, above all, don't develop a one-track approach, otherwise man won't have enough room for expression to feel free. If man sees his chains, he will only want to break them. If we give men the feeling that they are free, I am convinced that they will exceed their limits, and it is only from that condition that humanity shall rise up. But do you want to dominate or raise humanity higher? I want it to advance. I want it to progress. Man is our vessel. If he progresses, then so do we. Wouldn't you like to know what we really are? Who do you mean? Demons? Yes, us. Our species. I've been searching for centuries, trying to find a way to explain the reason of our existence. But humanity has not yet evolved enough to make any progress on this subject. I am convinced that the sciences will bring that knowledge someday. So, that's your objective, is it? To understand who we are. Возможно, вы правы. I see your point. Our family clings to its privileges and to the past, and that's how they are putting us in danger. The time has come for change. Now that you know your true nature, there are still a few things I need to teach you. What do you mean exactly? A new skill, and not the least, Louis. It's about taking control of a person. Как это I делается? don't see how I could do that.
I shall help you the first time. Я готов. Okay, let's not waste any more time. I deduce that you're impatient to master what's in store for you. That is good. I thought I'd mix business with pleasure for this first time. What do you mean by that? The conference will come to a close shortly, as you know. Not that I'm fed up with archaic diplomacy, but it's time to ensure the success of this project. To make this happen, I would like Piaget to inform the Pope he has changed sides. Here is my plan. I would like you to join His Eminence in his room. Just play along. We'll see when the time comes. Very well. And then? You're going to have to trust me. What we're going to do is painless for the human you are going to invade. Invade? Yes. You're going to enter his mind and take control. You're going to influence his actions and his sight. Make him speak, then concentrate. You must focus on him in order to feel his thoughts. Then, while speaking, you must link with him. Once you're done, you will naturally find your way to the source and enter into his thoughts. But what if I fail? Trust in your instincts. You just have to let yourself go. You have the skill. Let your nature come to the fore. You'll see. If you fail, you'll be in for some light banter with His Eminence. That's all. There's nothing to be afraid of. Very well. Perfect. Go now. The Cardinal is in his room. You will have to write a letter to the Pope as if Piaget had written it himself. In this letter, tell the Pope that whatever happens during the conference, he must follow my propositions. But be careful. In order to protect himself from counterfeiters, the Pope had Piaget's hand tattooed with a symbol to be sure of his identity. You'll see when you're inside him. You'll understand. Once it's written up, just bring it back to me and I'll send it off immediately. All right, I'll take care of it. Ну ладно. Ема там еды сколько? Ух, у меня голова немного начала раскалываться от подобного переизбытка информации. В общем, мне нужно отправляться в комнату Пьяджи. Посмотрим, что с этим можно сделать. Что это? А, это якорцы. Они мне вроде не нужны. Ну, здравствуйте, я к Папе Римскому. Да шучу, к кардиналу Пьяджи. Фан Велнер. Этот нам не особо интересен. Понимаете, то есть мне такое ощущение, что мы уже обошли все комнаты. Вот прям абсолютно все, которые были в принципе нам доступны. Которые мы хотя бы как-то могли войти. Но, тем не менее, мы собрали далеко не все книги. То есть... Еще 9 книг, они не собраны. И 2 записки. 9 книг и 2 записки. Где они могут быть? Такой вопрос весьма странный, возможно, но... Ну, логичный. Где? Ah, well, Louis, what brings you back to my chambers? May I sit down? Of course, Louis. Don't you feel good? Yes, but if I'm gonna pass inside you, I'd better sit myself down first. It's nothing, don't worry about it. Well, what can I do for you? Right. Now I need to concentrate. I wanted to speak to you, Your Eminence. Спросите о демонах, спросите о политике, поговорите о копье судьбы. Политика, допрос, оккультизм. Что у тебя по слабостям? Манипулирование, устойчивость к эрудиции. Так, политики. What exactly is your role with regard to the Holy Father? What? What on earth is he playing at? It's coming. You're a cardinal in Pictori. Why don't you admit it? Impertinent little brat. Louis, I don't find this conversation in very good taste. All right, it's coming. Come on, Giuseppe, let me in. What?
done it. I've done it, damn it. He was right. This is just crazy. I can't believe it. Look at yourself, Louis. You better not get caught. Whoa. I still need to get used to this body. So, let's see about what Mortimer asked me. Right. Well, it's time I got started. Let's see what I can find here to help me write that letter. I have no means to validate my forgery, so I better take my time with it and not make any mistakes. There are 2 letters from the Pope on the desk. I should be able to get a clue or 2 by checking how well they correspond to each other. And here are 3 stamps. All are different. О, господи, боже мой, то есть это еще я еще могу и неправильно это сделать. Напишите письмо, напишите секретный код, выберите печать для письма. Прочесть письма, лежащие на столе. Прочесть первое письмо. Здоровье не позволяет мне принять приглашение сэра Грегора и посетить собрание лорда Мортимера. Буду благодарен, если вы меня замените. Прошу свидетельствовать мое почтение им обоим. Ага, полагаю, да хранит вас Господь. Желание Анджело Браски. Прошу вас ставить печать с моим девизом вместо моей личной печати, когда пишете ко мне. Печать с моим девизом вместо моей личной печати. Ага. Еще раз благодарю за то, что согласились предоставить Ватикану лорда Мортимера. Надеюсь, ваше путешествие прошло хорошо, несмотря на то, что пришлось пересечь охваченную волнением Францию. На вас возложена большая ответственность, мой друг, да хранит вас Господь. Джованни Анджело Браски, EHBCF. Так это письма для него. Или от него. О, ладно, давай напишем, составить письмо. Lord Mortimer asked me to discredit Sir Gregory and to announce Piaggi's final vote in his favor. As an introduction, Your Holiness, thank you for your trust. It turns out, now that I'm here, that I find Lord Mortimer's projects grant us many more advantages in comparison to what Sir Gregory had suggested. We are talking about the future of the Holy See. There. That should be enough to justify the change of vote. Выберите написать секретный код. Code composed of 6 letters that they always write under the dates of their correspondence. According to Mortimer, it's got something to do with Piaggi's tattoo. I guess I'll have to write one for today's date. Now, ideally, it'd be better to do without it, but I'm going to need to be extremely clever here. Today the date is 24/01. 24/01/1793. 24/01/1793. 6-значная, да? Ноль это G. Нет, G это единичка. G это двойка.
То есть сегодня 24.01. То есть у нас первый месяц. То есть первые две буквы это EH. По идее. Думать о составлении кода. Letters from the Pope. There are 6 letters just below the date, 2 just below the month, 4 others below the year. Piaggi's tattoo. It must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the number shown in the middle. Порассуждать. Some figures are the same in both codes, yet they correspond to different letters. The day is not translated. That must be the key to the code. От дня все и зависит. Today the date is 24/01/1793. Так, от дня все и зависит. 17. Это F. C это... Сегодня 24. Это A. Изменить последнюю букву. Это A, да. Почему дальше C идет? Потом B. А, 17, 10, 7. Потом H почему? 17, 10, 7. Почему H? Почему там вообще J? Я честно не понимаю. Что так сложно-то? Это ж каким я умным должен быть? 31. G. GJ. Последний J это 3. Потом F. Если 1 минус 3 это 28. Минус 6. 22. Хотя нет, там снова G. Это единичка опять. Потом H идет. 17. До 24. Здесь последняя буква G, это логично, это 3. Здесь последняя буква F, это 17. Почему там J последняя? То есть тройка. Я, конечно, могу оставить без кода. У меня на это хватает очков. Изменить последнюю букву. Сейчас какой год? 3-й год. Двадцать 24-е.
24 это A. Вторая буква тогда какая? Первая это Е. Что означает 17. О, чатик, вы понимаете, что делать надо? И хоть как этот код составлен, в принципе. Вы понимаете это или нет? In the letters from the Pope, there are 6 letters just below the date, 2 just below the month, 4 others below the year. Piaggi's tattoo. It must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the number shown in the middle. Some figures are the same in both codes, yet they correspond to different letters. The day is not translated. That must be the key. День зашифрован, должно быть от него что-то зависит. Today the date is 24/01/1793. От меня что-то зависит. А если мы будем прибавлять к этим числам день? То есть 12, то есть 1 плюс 31 это 32. Это G. Потом 2 плюс 31. Это уже ближе к J. Получается, да? Все не могут повторяться, эти буквы здесь. Потом 1 плюс 31. Это снова G. Потом 7 плюс 31. Это 38. То есть, по сути, 8. Это BD. H. Да, тоже как-то по-иному формируется тогда. Семерка. 17. 1. Потом идет 17. Это H. 17 плюс 1. Дальше F, это 9. Девять плюс 17. А я, кажется, понял. Потом еще 2. Девять плюс 2. А если такую же тактику здесь попробовать? 0 плюс 17 это Е. Да, это Е. 1 плюс 17 это H уже. Значит, 1 плюс 17 снова H. 17 плюс 17 это 34. Это уже B. То есть мы переходим за G. Это B. Дальше 9. 34 плюс 9. То есть после 3 плюс 9 это 11, это C. 11 плюс еще 3. А вот F не попадает под это все. Вот F под это все не попадает. Все остальное попадает, последняя цифра почему-то не попадает. Она вываливается из этой вот всей цепочки. Ну ладно, поехали. Что у нас по дате? 24.01, то есть 24, первая буква A будет. Первая буква A, вторая F. Первая буква A. Today the date is 24/01/1793. Вторая буква будет F. Today the date is 24/01/1793. Да. 1 плюс 24 это 25, это F уже будет. Дальше 1 плюс 24 это снова F получается.
Нет, 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 не this. Изменить последнюю букву. A, F, F. Дальше получается 17, 24, 41, 10 это D. AFFD. Окей. Дальше у нас 9 плюс 10 это 19, это H. AFFDH. И последняя цифра тогда, если там G, тут F. G это 2 плюс 31, что ли? J. По сути, 2 плюс 31, да. А здесь F 3 плюс 17, 20? Нет. Тоже не подходит. Что же с тобой делать? 9, 2. Нет, тоже не подойдет. Девятка-то как никак не взаимодействует. Тройка. Б хуярь. Б, а тут есть Б? Мы ж Би? Эй. Правильно я сделал, наверное? AFFDHB. Надеюсь, правильно. Я, честно, в таких загадках не силен. Да? Серьезно? Да, все равно верно. Окей. Прочесть письма, лежащие на столе, выбрать печать. Прочесть письма, лежащие на столе. Там в первом письме было сказано ставить печать с моим девизом вместо своей личной печати. С моим девизом, да. Вложить письма, выбрать печать. Рассмотреть печать. Что говорилось о печати? And to stop using his personal stamp. He asked him to use the one with the Pope's motto on it. Вспомнить девиз. Flore il domo domini. Florit il domo domini. Что? Giustizia, misericordia e umiltà. Boy, I gotta brush up my foreign languages. Вернуться в центре. Вот эту и надо использовать. Использовать. Все. Выберите печать для письма. Пусть идет все. Закончить письмо. Что-то мне прям мозг кипит. Your Eminence, all ready to send. What's he doing here? Damn it, that's all I need. Don't worry, he can't hear us. What do you mean he can't hear us? What's going on here, Piaggi? Луи потерял сознание, да. Да, конечно. А убеждение на него работает, я извиняюсь. Как его вообще зовут? Вернер, да? Вот к оккультизму устойчивость.
The poor boy has just passed out. We were talking about this and that when suddenly he fainted. Keeled over, just like that. Huh, really? What a weakling. I wonder what Mortimer sees in him. Who knows? I was about to fetch someone to take care of him. Would you care to go? There he is, and there he stays. The perfect opportunity. What do you mean? It's been a while now that I've been hoping for a chance to get rid of him. No, listen, my son. This is all getting out of hand. Hogwash! I don't trust him in the slightest. Why not? Can you keep a secret? Ну, оставьте ваши секреты при себе. No, I don't think I'd like to know about anything that would justify such an act. I don't know what's wrong with you, but you really must pull yourself together. The conference will soon be on us, and I don't need you falling to pieces now. Don't worry, I shall be there. We've wasted enough time. What if he wakes up? If you Да не know what очнется он, поверьте. just turn away and leave everything to me. This is not a decision to be taken lightly. You're defending him now. What are you talking about? Of course not. He's made you change sides, hasn't he? Убеждение, логика. У меня еще есть вода, это кармелитская, пусть будет. I am certain that Sir Gregory would be opposed. You know nothing. I know Sir Gregory better That's than... against the rules of the conference, Monsieur von Wollner. I refuse to go against Sir Gregory. Right. Monsieur von Wollner, I always act in the best interest of all. I assure you. Everyone's entitled to an opinion. You must have lost your mind to want to take such an extreme course of action. No one's asking you to help me do it. He is capable of reporting me to Sir Gregory. I'm really risking my neck here. If you lay a finger on him, I'll denounce you to Sir Gregory. I'm warning you. You old weasel! Very well, Piaggi, you've... Хозяин положения. First thing that comes into your head. I don't know what the two of you are up to, but I'll find out sooner or later. Иди отсюда. Time for me to get back into my body. Right. Don't just stand there, Louis. Mortimer's waiting for you in the red salon. Открыта новая черта, выживший. Ну, спасибо. Что дают все эти черты, навыки, звания, черты характера? А, то есть они дают какие-то очки. О-о-о. Можете выбрать дополнительный манускрипт. Круто. И звания что-то дают? Министр наука +1. Одно стимулирующее вещество каждого типа в ходе задания. Ну, побежали. Вроде бы выпил одно вещество каждого типа в ходе задания, поэтому не знаю, почему оно не засчитывается. Видимо, это еще не стимулирующие вещества, а что-то другое. Встретитесь с Мортимером в столовой. А, он в столовой. Я думал, что он немного в ином месте, ну да ладно. Уже. Столовая это... Это вот это место, да. Нет, нет. Не то место. А, кстати, красивый лабиринт. Ну, это тоже явно не столовая. Что это, вода? Да. Это кармелитская вода.
которая мне почему-то очень сильно пригождается сейчас. Хотя она была абсолютно не нужна на протяжении всей игры. Сейчас прям без нее вообще не прожить и секунды. Столовая? Тоже нет. Я с тобой говорить не хочу. Ты какой-то странный. Ну, здравствуйте, сэр Мортимер. So, Louis, what was your first time like? Bewildering, isn't it? Here's your letter. I have to admit, the experience was utterly amazing. Come, tell me more. У меня не получилось с первого раза. To tell you the truth, I didn't make it through the first time. Well, that's quite normal on the first try. But you did it. Gregory, what can I do for you? I just come to make sure dear Louis has all the information he needs. Needs for what? You are free to make your own choices, William. I would like the same for him too. There's nothing I want more, Gregory. Your schemes will lead to your demise, brother. Don't involve Louis. He has nothing to do with all this. The end of the conference approaches, and this masquerade will soon be torn asunder. Don't drag him down with you in your disgrace. Oh, ye of little faith. On the contrary, brother, Louis has just entered the family. Give him a chance to find his place. His place? Уточнить. What place is that? At the end of a leash, like all the others. Don't listen to him. He's angry with our father. And with good reason. He governs us in the same way he governs humanity. Through fear and submission. Same old tune. When will you understand that it's necessary to impose order for things to move forward properly? You are under his thumb and proud of it. Open your eyes for crying out loud. His whole system has become outdated and he's too old to see it. He will lead us to our demise. Here he goes with another of his grand speeches. William has always been fond of staging big scenes. It's his theatrical side. Не, я не хочу. You are blind, brother. Even if the evidence bit you on the nose, you still wouldn't see it. I feel sorry for you. Tea is drunk hot or not at all, William. When will you learn? It's too bitter. You shouldn't let it brew so long. I knew you'd be coming along. You are so predictable. Methodical, I would say. Things must be accomplished in the right order if we want the world to keep turning as it does. И как же Мортимер может мне You came here навредить? to warn me, sir. No, to advise you. Advise me against my father. Why? I think you are capable of deciding for... You haven't answered my question. Why warn me against my father? What are you afraid he will do to me? Well, I wouldn't want him to lead you into... I don't know what absurd adventure in You which... act as though I were in danger. I agree with Louis, Gregory. You're trying to pass me off as a villain about to devour him. That's not funny, William. I won't let him follow you. You see, Louis, Gregory came here to make you change your mind. It's time for things to change. I acknowledge Father has done many good things for humanity, but his time is over, and now he must pass on the torch. That's enough. There, Louis. That's the pathetic example your father has to offer. I really am sorry about what happened to you. You don't know our family yet. We can't have given you a very good impression, but bear in mind that we are all against William's project.
On the contrary. If he insists on going through with it, we will have no other choice than to intervene by force. Consequently, my dear Louis, you're going to have to choose sides. I would much rather have met you in different circumstances. There you are, Louis. See what happens when you don't follow their orders to the letter. Louis, I'm afraid the time to decide is now. В If плане... you follow William, he will drag you down with him. If, on the other hand, you support me, I can assure you that nothing will happen to you. You won't be blamed for your father's errors. Ah, the masks are off. I offer you liberty. He obliges you to choose, and shamelessly asks you to betray your own father. That is their true face. Right. Before I answer, well, I'd better think it over very carefully. Do I intend to embrace my demon nature and take my place on the chessboard? Do I stay out of it and do my utmost to stop them? Or do I renounce my nature and do all I can to stay human? Я демон или человек? Ну, я явно демон. Как человек я жить, к сожалению, уже не смогу никогда. Поэтому это так. It's useless trying to resist my true nature. I'm a demon. May as well accept it. The sooner the better. Even if I continue to live as a human, all my friends and acquaintances will inevitably end up dying. And I'll be left on my own. Forever. I'm a demon and I have to behave like one. The sooner, the better. So? What do you choose, Louis? Что же я выберу? Лорда Мортимера или Холман? Предложение Мортимера абсолютный бред, который не хочется поддерживать ни при каких обстоятельствах, но тем не менее предложение Холма и его поддержка монархического строя как-то возвращают нас в первобытность, что тоже крайне нехорошо. Поэтому я поддерживаю Мортимера, демократию, народовластие. Let's go. Very well. But don't say I didn't warn you. Please, don't take offense, but I just can't turn my back on him. It's time we finished what we started, brother. The final vote of the conference over the acquisition of Louisiana will take place in a few hours. I propose you gather your troops and prepare to close the debate. That's precisely what I was going to suggest. Come, follow me. It's time for us to get ready. Do you really think we have a chance of winning? A chance? You don't know me very well, Louis. We are going to win. But it only takes one person to vote against us, and we'll have lost. That's true. That's why none of them will. Why? Because I have an asset that they do not. Which is? You. My friends, prepare yourselves. The conference is about to resume. The time has come to lay down all our cards. Ей, просто все по плюсикам. Идеально. Почти 2 уровня сразу, понимаете? Я достиг абсолютно всех целей. Вот это да, вот это круто. Оккультизм максимум. Хотя, наверное, не стоит его на максимум пока что прокачивать. Там еще книги есть. Раз, два. Ну, допустим, я еще хочу в ловкость чуть вкачать. Что у нас еще есть время? Добро пожаловать в семью. Глава 4 закончилась. Это, по-моему, самая быстрая глава из всех, которые мы проходили. Всего лишь 2,5 часа она длилась. И
это какой-то бред. Это какой-то кромешный бред и тьма. И мне почему-то это безумно нравится. Я не знаю почему. Тебе прям мозг отсох. У меня так голова болит, жесть. Как черный грецкий орех в скорлупе. А это хорошо, кстати, или плохо? Я просто не знаю. Это выражение означает что-то хорошее или плохое. У меня он прям так... Я никогда не думал так сильно, как сегодня. Или, по крайней мере, в последнее время это значит, что он сгонил и высох к чертям. В плане, почему? Почему? Да, это вылилось все кромешным бредом. Ну, это ж интересно. Программер Шедрик Гуэрин. Ну, относительно. Ох, мой мозг работал как нельзя лучше. Хотя, конечно, мог бы он еще лучше работать, если бы я его тренировал хотя бы как-то. Но и так вполне себе сойдет, кстати, Focus Home Interactive, да. Знакомый опять-таки. Очень много всего знакомого. Будешь дальше продолжать? Нам осталось еще 2,5 часа, чтобы закончить. Можем закончить или сейчас? Эти 2,5 часа пройти. Либо потом уже. На следующем стриме тоже 2,5 часа. То есть примерно столько же осталось, сколько мы поиграли. То есть последний эпизод. 6... Ой, извиняюсь, 3 главы. Раз, два, три. Голосование. Темница сознания. И последний ход. Осталось 3 главы, то есть. И как бы все. В общем, как-то так. Думаю, что все-таки оставим на следующий стрим и на сегодня закончим. И все же это все безумно странно. Но мне так интересно, что будет дальше. Я думаю, мы в ближайшее время все это закончим. И наша демоническая сущность вырвется наружу. Для того, чтобы и дальше управлять человеческими судьбами. И будем мы править всем демократическим миром. Или нет, кто знает. В общем, да, тогда сегодня получился весьма короткий стрим. Что поделать. Надеюсь, что следующий стрим будет весьма скоро. Тулхом и Пегаси. Ага, что-то такое. В общем, да, всем огромное спасибо за просмотр, всем сердечек, спокойной ночи, прекрасных снов заранее. И пока-пока. А я пошел, наверное, что-то кушать, а то я весь день ничего не ел. Ну или почти весь день, скажем так. Все, пока-пока. Удачки. Если что, следите за обновлениями в каналах Дискорда и в группе ВК, возможно, тоже. Мне как-то больше сейчас Дискорд хочется. Почему-то к ВК какой-то негатив я стал испытывать. Мне просто не нравится находиться во ВКонтакте. Не знаю. Может быть, создам по итогу канал в Телеге даже. В Телеге и Дискорде. Что-то такое. В общем, да, пока-пока. А, еще эта игра же не может нормально запускаться, да. Подтверждаю выход. И The End.